Assalamualaikum and hi everyone. So in this video we are still in chapter 3.2, but this is the last video for 3.2 and basically the last video for chapter 3 lah, because in this video I'm going to cover learning outcome J, K and L. Okay, so learning outcome J, that's mean by the end of this video you should be able to define what is electronegativity, and you should be able to explain the variation of electronegativity across a period and going down a group. And then lastly, you should be able to explain the acid-base character of outside of element in period 3. Okay, that means specifically we are going to focus on period 3. Kita nak tengok acid-base character of outside dia. Okay, first you need to understand what is electronegativity. Electronegativity is the relative tendency of an atom to attract electron to itself when chemically combined with another atom. Ini bermaksud electronegativity ni adalah ability atom tu untuk tarik elektron ke arah diri dia sendiri apabila combine dengan another atom. Okay, right. So ingat, ability untuk attract electron toward itself. Okay, alright. And then atom with strong attraction for the bonding electrons are said to have high electronegativity. Kiranya kalau atom tu dapat menarik elektron dengan kuat, dia dipanggil sebagai atom yang ada high electronegativity lah. Okay, and then the most widely used scale was developed by Linus Pauling. Okay, for your information, electronegativity ni dia ada value for each element dalam periodic table. That's why if you look at some periodic table yang very detailed one, you can see ada value electronegativity for each element. And usually scale yang kita guna tu adalah Linus Pauling punya scale, and Linus Pauling dah assign the most electronegative element in periodic table is fluorine. Okay, so betulkan ejaan saya sini, fluorine, and the value of the fluorine punya electronegativity adalah 4.0 ataupun 4 flat lah. Kita nak ingat, kita ingat fluorine 4 flat macam tu. That means fluorine adalah elemen yang ada electronegativity yang paling tinggi, and kita daripada fluorine ni lah kita work out yang lain punya electronegativity. Okay, so let us look at variation in electronegativity across a period dulu. Okay, so over here dia dah cakap electronegativity increases across a period. That means daya tarikan atom terhadap elektron makin meningkat bila kita going across a period from left to right dalam periodic table. Okay, so kita nak tengok sebab dia lah. Okay, dia kata sebab as we go across a period, atomic size tu makin berkurang. Yes, kita dah tahu dah this fact. That means kalau kita going across from beryllium to fluorine dalam period tu, kita akan expect size of fluorine to be smaller than beryllium lah. Beryllium lagi besar. Okay, so size smaller tu disebabkan effective nuclear charge increase across a period. Okay, effective nuclear charge means attraction antara nucleus dengan valence electron tu makin kuat. So, bila size of this element makin kecil, okay, so ini besar, ini lagi besar, ini besar lagi. So, bila size tu makin kecil, that means attraction antara nucleus dengan valence electron tu makin kuat. So, maksudnya atom tu ada greater ability untuk attract bonding electron lah, sebab dia punya size dia kecil, so dia lebih kuat attraction dia terhadap bonding electron tersebut. Okay, alright, so that's why electronegativity increase across a period. Okay, so you can also see value electronegativity ni makin meningkat lah across a period. Okay, next kita nak tengok going down a group pula. Okay, so kalau going down a group, okay, as we can see over here from sodium to cesium, what happen adalah value of electronegativity tu makin berkurang. Okay, so electronegativity decreases as we go down the group. Sebab apa? Sebab going down the group, atomic size makin increase. Yes, kita dah tahu. Okay, atomic size tu makin besar. So maksudnya dia makin besar, makin besar, makin besar. So bila makin besar, kita expect nukleus ni punya attraction dengan valence electron tu makin lemah lah. So apatah lagi dia nak tarik bonding elektron daripada atom lain. So tak kuat sangat lah disebabkan size yang lebih besar ini. Okay, so kenapa size besar? Before this kita dah tahulah, this is due to shielding effect. So electron tu experience less attraction to the nucleus. Okay, so electron here actually referring to valence electron lah. Okay, and then the ability of atom to attract electron to it decreases.
So basically itu sahaja untuk electronegativity, very simple, tapi this concept kita akan selalu guna. Okay, so sekarang saya nak tunjuk pula another example yang real life lah, yang kita akan selalu guna later on. Okay, for example, you have a molecule of HCl. Okay, H and Cl ada different electronegativity. Kenapa saya cakap different? Because hydrogen dengan klorin adalah dua elemen yang berbeza. Okay, so kalau kamu ingat in your periodic table, hydrogen berada di sebelah kiri atas, Cl dia fluorine, klorin dia group 17, dan dia berada di period 3 sebenarnya. Okay, so over here actually cara nak ingat electronegativity tu, okay, tadi kita tahu going across a period electronegativity increase kan. Okay, actually kalau going down the group electronegativity decrease, actually going up increase lah, opposite je lah kan. Right, so antara hydrogen and chlorine punya electronegativity, chlorine punya electronegativity is higher. Okay, so over here kita cakap chlorine ada higher electronegativity than H. Okay, so bila dia ada higher electronegativity, what happen adalah this Cl akan attract elektron lebih banyak ke arah diri dia berbanding H lah. Okay, so maksudnya dekat sini kamu boleh tengok yang saya draw ni. Apa yang saya draw ni adalah electron cloud. Okay, so ini adalah electron cloud. So that means banyak elektron telah ditarik ke arah Cl. Sebab apa? Sebab Cl lebih electronegativity. So that's why electron cloud for Cl is bigger than hydrogen punya electron cloud. Okay, right, so itu nanti kita akan apply lebih banyak lah penggunaan tu. Or another example, kalau between hydrogen dengan hydrogen which is H2, since dua-dua adalah elemen yang sama, so they have the same electronegativity, so dia punya electron cloud distribution dia adalah sama lah. So sebab dia punya ability to attract electron dia sama. Okay, alright, so ini saya punya drawing tak sama lah, tapi actually should be the same. Next, let us move to acid-base character of oxide of element in period 3. Okay, so this is all the element dalam period 3, start from sodium sampailah ke argon. Okay, so dalam period 3 ni kita boleh divide kepada 3 lah. Okay, sodium, magnesium and aluminium adalah metal, while silicon and phosphorus adalah metalloid, sulfur, chlorine and argon adalah non-metal. Okay, so generally when we react, okay, all these element in period 3 with oxygen, kita akan dapat 3 benda, and that's are basic oxide, acidic oxide and amphoteric oxide. Okay, so kalau basic oxide tu maksudnya sifat dia base lah. Acidic oxide sifat dia macam acid lah. Tapi kalau dia amphoteric oxide, that means dia ada dua sifat, iaitu both acidic and basic punya sifat. Okay, properties dia. Okay, so next kita tengok dekat table ni. Okay, so in this table basically semua ni dah jadi oxide. Okay, that means kita dah reactkan dengan oksigen. Okay, so table ni sebenarnya nak tunjukkan ciri-ciri of each oxide tu. Okay, so kita boleh tengok conclusion dia dekat sini. Nature of sodium oxide dengan magnesium oxide adalah basic oxide. Okay, so kenapa dia basic oxide? Kita boleh tengok dekat sini lah. Okay, so over here we can see that when we add HCl to sodium oxide and magnesium oxide, ada reaction berlaku. That means, oh betul lah, ini kedua-dua ni adalah basic oxide lah. Sebab tu base boleh react dengan acid. Tapi nak buktikan lagi betul ke apa yang kita faham tu? Okay, so kita tengok. Kalau kita ambil this basic oxide, kita reactkan, kita tambah base lagi dalam tu, there's no reaction. Okay, so betul lah terbukti bahawa sodium oxide and magnesium oxide adalah sejenis basic oxide. Okay, untuk aluminium oxide pula, you can see dia adalah amphoteric oxide. Amphoteric oxide means dia boleh react as both acid and base. That means it has two properties. Okay, so kalau ada dua properties ni, kita tengok aluminium oxide when we add HCl which is an acid, kita tengok ada reaction berlaku. So maksudnya, oh dia boleh react lah. So maybe ini adalah basic oxide. Lepas tu kita try lagi sekali, kita tambah Al2O3 ni ke dalam NaOH, dan kita boleh nampak, oh ada reaction lagi. So maksudnya Al2O3 ni juga adalah sejenis acidic oxide. Okay, so actually dia ada dua ciri-ciri macam ni, so kita panggil dia amphoteric oxide. So Al2O3 reacted with acid and base, so we call it as amphoteric oxide. Okay, so this is the only amphoteric oxide dalam period 3.
Okay, and then for silicon, phosphorus, sulfur and chlorine, you can see semua ni adalah acidic oxide. Okay, so over here kita boleh nampak when we add all these oxide ni ke dalam HCl, no reaction. Sebab apa no reaction? Sebab semua ni adalah acidic. So acidic react dengan acid tak boleh lah. Okay, tapi when you add this acidic oxide into NaOH, you can see ada reaction. Okay, so ada reaction berlaku dekat sini. So terbuktilah bahawa silicon, phosphorus, sulfur and chlorine ni adalah acidic oxide. Okay, so itu untuk dia punya properties. Dia lah acidic ke basic ke amphoteric. Okay, ini yang penting untuk kamu ingat. Right, and then lastly you can see that ada addition of water juga. Okay, addition of water here just to show whether it is soluble in water or insoluble in water. So as you can see, sodium, magnesium, phosphorus, sulfur and chlorine, semua bila kita tambah water ada berlaku reaction. That means dia adalah soluble in water, boleh larut dalam air. Tapi when you add aluminium oxide and silicon oxide kepada water, dia adalah insoluble in water. Okay, so sebenarnya itu sahaja untuk acid base properties of period 3, and basically that's all for chapter 3. Okay, so thank you, bye bye.